Vale, a ver, he dejado unos segunditos al inicio, ¿de acuerdo? De silencio, porque tengo la tele de fondo, ¿de acuerdo? Y estaría más o menos por la parte derecha del micrófono, ¿de acuerdo? Para que os podáis entender, yo estoy en una habitación y la tele está sonando en el comedor. La puerta la tengo abierta, no estoy intentando pues meter nada por medio. Aparte de una cosita, el Nvidia Broadcast, ¿vale? Habrá alguien que me dirá, no, es que esto es trampa y tal, porque al final es un filtro antirruido que ayuda bastante, pero yo creo que en este micrófono, si lo quieres usar para algo mínimamente serio, es necesario, ¿de acuerdo? Primero vamos a hablar un poquito de lo que es este micrófono y la gracia de este micrófono. La gracia es que es un micrófono de escopeta, ¿vale? Shotgun. Bueno, a ver, que nadie me diga aquí que soy un salvaje, ¿no? Es como se le llama. Es un TONOR TM310 y bueno, la gracia es que puedes estar a una distancia bastante alejada, bastante retirada del micrófono, ¿vale? Estoy sacando ahora mismo 1 metro y mi boca de eso está a unos 66 centímetros. Mira, me faltan otros 6 más, pero estaría demasiado lejos ya. Entonces, ahora mismo yo lo que estoy haciendo es, tengo el micrófono ahí puesto en mi pantalla secundaria, mirando un poquito hacia abajo, apuntando a mi boca, ¿vale? Y yo estoy mirando a lo que vendría a ser mi monitor principal, que podría ser algo que realmente nos interesase a nosotros. Porque me he dado cuenta que si yo, por ejemplo, lo ponía directamente en mi monitor principal y ya el ruido del comedor se me quedaba muy detrás, incluso con el filtro este del Nvidia Broadcast, había veces que no conseguía mitigar todo ese ruido de fondo, ¿vale? Entonces, esa sería la que sería la salida con el RTX Broadcast. Y si ahora pasamos, por ejemplo, a lo que sería al Tonor sin ningún tipo de procesamiento, se puede notar que hay bastante ruido de fondo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para quién sería este micrófono? Yo realmente creo que sería para alguien que prioriza ante todo comodidad, ¿vale? Sobre todo si lo queréis usar en vuestro escritorio y no queréis tener mucho armatoste en medio, ¿de acuerdo? Yo tengo mi micrófono principal, ¿de acuerdo? Ahora si acaso lo voy a mostrar. Vale, este es mi micrófono principal sin ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Es un Samsung C01U, ¿de acuerdo? Es un modelo de 2005, ya prácticamente tiene 2 décadas, bueno, 2005-2006, y no recuerdo bien ahora mismo el año, pero que tiene 2 décadas prácticamente. Y la verdad es que ha envejecido muy bien, por los 100 pavos que costaba en su momento, pues es que yo creo que cualquiera estaría feliz. Entonces, si lo que queréis es calidad de sonido pura y dura, yo os recomendaría iros por un micrófono de condensador de escritorio, ¿vale? Y luego montaros vuestro brazo y todas estas cosas. Esta es una salida cruda, ¿de acuerdo? De sonido. Si yo, por ejemplo, la combinase con el Nvidia Broadcast, ¿de acuerdo? Luego entonces la calidad que yo puedo llegar a obtener, sobre todo de cara a los ruidos que estoy colando de dentro, bueno, de fuera, perdón, eh, es muy superior, ¿de acuerdo? Pero claro, ya es esto de que tienes el micrófono a una distancia muy cercana de la boca, prácticamente un palmo. El otro, pues ya digo, 66 centímetros, que eso es bastante dinero, bueno, bastante dinero, ¿no? Bastante distancia, que bueno, es esa comodidad, ese espacio libre que tienes, que al final es lo que tienen estos micrófonos direccionales, ¿vale? Los shotgun, y que te capturan más sonido de una área, ¿vale? A la que apuntan. Lo que pasa es que la calidad de sonido, pues por sí sola es un pelín deficiente. Vamos a volver, si acaso, a la combinación que eh, la gente podría llegar a tener, ¿de acuerdo? Si os pilláis este micrófono, que ya digo, no está mal, pero es para alguien que priorice ante todo la comodidad, ¿vale? Ya digo, no tiene una mala calidad de sonido, no del todo, es relativamente decente. Lo único que yo prefiero más los resultados de la voz que salen del Samsung C01U más el Nvidia RTX Voice, ¿vale? En cambio, en este de aquí, pues yo creo que el RTX Voice es un filtro necesario porque si no la cantidad de ruido de fondo que se te va a colar va a ser brutal, o si no necesitarías tener una sala bastante insonorizada y si tienes una sala insonorizada, pues, ¿qué quieres que te diga? Creo que tienes un presupuesto para algo más de 50 pavos. La verdad que por el precio para ser un micrófono así direccional y tal, pues no está mal, ¿vale? Pero no sería mi elección principal.
This is a test recording on the TONOR TM310 condenser microphone. It is set to the blue mode, which is normal. These are a few standard test phrases to see if microphones sound alright. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. She sells seashells on the seashore. I'm not a pheasant plucker, I'm a pheasant plucker's son. I'm only plucking pheasants till the pheasant pluckers come. I will now switch the microphone to the green mode, which is increased noise reduction. The microphone is now in green mode, and I will repeat the test phrases. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. She sells seashells on the seashore. I'm not a pheasant plucker, I'm a pheasant plucker's son. I'm only plucking pheasants till the pheasant pluckers come. For both tests, there was very little background noise in this dead acoustic. Ahead of this point. No, never. I've never heard of it either. This is a test recording of the condenser microphone. As you can see, we've got the Dyson, which is very loud, just behind it, and the radio playing in the background. I am now going to switch to noise reduction mode by holding the top of the microphone for a short while. So the green LED is now lit, and the Hoover is still going away there, and the radio is still playing in the background. If I now switch to the iPhone microphone, we'll see what happens. We're now recording from the iPhone microphone, and this video is still receiving audio. So this is the noise made by the Dyson and the radio. This is another test of the TONOR microphone, the condenser rifle mic. It's sat on the desk just behind the keyboard, about 16 inches from my mouth, pointing directly at me. It's plugged into the USB socket on the front of the computer and has been removed from the top of the monitor, where firstly the sound was a bit low level, even with it turned up to 100 in Windows, and also it picked up noise from the electronics in the monitor, I presume. It's now turned down to 75 because I thought there's a little bit of distortion, and we're in the non-noise cancelling mode. This room isn't very noisy. The computer is sitting next to us on this desk. There will be some vibration through the desk from the fans in the computer and the general motion on the desk. I'm scratching away there, move the mouse and things like that. So it would be better if it was mounted on a rubber stand of some description, sound isolating stand. I'll now just go through the usual poems and see what it sounds like. She sells seashells on the seashore. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. The ragged rascal ran round the rugged rocks. I'm not a pheasant plucker, I'm a pheasant plucker's son. I'm only plucking pheasants till the pheasant pluckers come. And that's the microphone connected to Windows 7, an ancient computer from 2010. Okay, this is a review of the TONOR TM310 USB microphone. I'm not speaking through it at the moment, speaking on another TONOR microphone, this one here. So it's a different class of microphone. This is a USB type that you would use for like Zoom calls and maybe games and so on. So I'm going to test this out now, and the way I'm going to do that, I'm going to switch over to the microphone now. Okay, so this is how I sound through the TONOR TM310. This microphone here. This is about a couple of feet away from me. It's meant to be directional, I think. So if I turn it round, so this is how I sound with it turned 90 degrees away from me. This is how it sounds when it's facing completely the opposite direction. And this is how it sounds when it's facing
back at me. So as I said, I'm a couple of feet away from me because it can be seated at the desk just like this, or on top of the monitor where you hook it like such. So if we say this is the monitor, and this will be like this here. So that's how it would hook onto your monitor. And I think this microphone is really good. It's clear. My voice sounds clear from 2 feet away. I think it's ideal for Zoom calling and perhaps gaming as well. Sí, sí, probando, 1, 2, 1, 2, probando micrófono, probando grabación de micrófono externo. Sí, sí, 1, 2, 1, 2, probando. Sí, 1, 2, 1, 2, probando. Desconexión. Sí, 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 de nuevo. Conexión, conexión. Sí, sí, probando. Bueno, estamos haciendo una prueba de grabación en un micrófono TONOR. En concreto, el modelo TM310 con conexión USB. Es un micrófono de condensador del estilo shotgun, el estilo bala. Y estamos haciendo esta prueba de grabación para ver cómo graba sonido a través del PC, a través de portátil. 1, 2, sí, probando. Bueno, estamos controlando un poquito el nivel para no aproximar demasiado y no saturar. Y ahora vamos a ver qué tal es la calidad de la grabación. This is the USB toner microphone, shotgun microphone. It's about 2 foot away from me on my desk. This is a test. I do not have the noise cancellation on the microphone on at the moment. So this is a test as it will be straight out of the box. I've got it running through OBS. I will now turn the noise cancelling on. This is with the noise cancelling on. So you can hear the difference. Once again, straight out of the box, just running through OBS. No filters, no compressors, limiters, equalization or noise gates applied. Bonjour, alors je teste le micro TONOR TM310 USB-C. Je suis mis en canal 2 16 bits 48 000 Hz qualité DVD parce qu'en qualité studio il y a un grésillement très fort. Là c'est la qualité brute sans aucune retouche. Au niveau 90 sur mon Windows parce que si vous mettez à 100 il y aura un gros résidu numérique. Donc voilà, c'est la qualité brute du micro. Elle est pas exécrable, mais elle n'est pas non plus d'une qualité incroyable non plus. Donc plutôt entre les deux. Et en plus là, vous entendez un peu de bruit à côté. Donc vous voyez, là, c'est des personnes qui sont à peu près à 1 mètre de moi et totalement sur le côté du micro. Donc voilà. Testing my voice on this new microphone. Trying to use the equalizer to set up a sort of deeper voice so I'm not all squeaky and too high pitched.